Bonsoir. Moi, dans ma famille, on parle pas beaucoup. Le seul moment où on réussit vraiment à communiquer, c'est quand on se retrouve tous ensemble autour de la table. It was somewhat like a game. When she would turn her head, I would take all of the vegetables off my plate and then shove them all into my mouth very fast. And then I run into the backyard and spit them out. Mi abuela preparó una pasta los domingos. Se llamaban ñoquis, ñoquis alemanes. Unos ñoquis así. Yo me comía 3 ñoquis. Así. Open the freezer, pull out a box, take 2 frozen pancakes from the packaging, put in the toaster for 45 seconds. Have with maple syrup. Repeat this 3 times a day, every day. Entrée, plat principal, fromage, salade, dessert. Grand-maman, les fruits, c'est pas un dessert. Mousse au chocolat, crème brûlée, tiramisu, clafoutis, tarte à tarte, la pêche framboise. Argentine, tragédie, dictature, père absent. Italie, Espagne, Allemagne. Rire, belle femme, nostalgie. Maradona, football, dulce de leche, tango, mate et beaucoup de viande. Je suis arrivé chez lui à 5 h du matin en pleurant. On a parlé toute la nuit et il m'a préparé des empanadas. Empanadas argentinas à la viande hachée avec des olives, des œufs, des oignons, des poivrons rouges. Remplis les empanadas, 30 minutes au four. Quand je faisais la gymnastique, je mangeais que de brocoli cru. The perfect omelet. For the perfect omelet, you need 4 things: eggs, peppers, onions, and love. Voici les ingrédients. Bienvenue dans notre cuisine. The perfect omelet. For the perfect omelet, you need 4 things: eggs, peppers, onions, and love. But when I say the perfect omelet, I mean the absolute perfect omelet. I mean an omelet so good, you take 1 bite of this omelet, you'll be in the sky with angels. A band of musicians will be behind you playing your favorite songs. I mean, this omelet is so great, you can run 10,000 miles without taking 1 break.
one sip of water because you don't need it. All you need is this omelet. This omelet is absolutely amazing. Okay, you know what? Take a break. You're all at home, you're in your kitchen, you have every ingredient you need to make the perfect omelet. And when you take all of these things, you put them in your frying pan and you flip it on your plate at the end. And when you look at what you made and you're very, very proud, I want you to stop. I want you to think of my face, this one. And after that, I want you to hear me say no. Because that is not the perfect omelet. It's not even close to the perfect omelet because I know the perfect omelet. Qui t'appelle? L'omelette parfait. En tout cas, moi, j'adore les desserts. Anne-Claire, tu peux te lever, s'il te plaît? Anne-Claire, tu peux te lever, s'il te plaît? Merci. On s'est parlé un peu avant et j'ai bien réfléchi. Je t'aime. Non, c'est faux. Vraiment, je t'aime. On se connaît même pas, mais je t'aime quand même. Moi, je te connais plus que je t'aime. En fait, j'ai même pas besoin de te connaître pour t'aimer. Et j'ai même écrit une petite chanson juste pour toi. Ok, on l'a écrit ensemble. Et cette table, je l'ai fabriquée juste pour toi aussi.
Bon appétit. Amuse-toi bien, Mich. Tu sais, les œufs que tu viens de manger, c'est moi qui les fais pondre à mes poules. Chaque matin, je les prends une par une et je les presse. Je ferai tout pour toi. Pour moi, c'est les petits déjeuners. Je me réveille un matin dans le lit d'un autre pour la première fois, mais j'étais toute seule. Il est arrivé avec un plateau repas, un café chaud, des fruits frais et un sandwich aux œufs à la tomate. Je suis tombée en amour. Cuestión que me invitan cena familiar de fin de año. Mi primer novia, Florencia, se llamaba. Me invita a una cena familiar. Yo no conozco a nadie. Yo no conozco a nadie, en serio. 30 personas sentadas en una mesa. Yo no conozco a nadie, el tío, la abuela, el primo. Yo no sé quiénes eran. No sé cómo la abuela en el viaje se entera de que a mí me gustan las nueces. Cuestión, frena la cena familiar. Frena la cena, me mira y me dice: mira lo que te preparé exclusivamente para vos. Una ensalada de nuez, manzana y apio. Mais moi, je n'aime pas les céleris. Anne-Claire, il y a aussi les desserts. Mousse au chocolat, crème brûlée, tiramisu, clafoutis, tarte tatin, tarte aux pommes, tarte aux framboises, tarte aux bleuettes du Lac-Saint-Jean, tire Sainte-Catherine, macarons bruxellois, un gâteau au fromage et pour finir, un fondant au chocolat sur lit de meringue accompagné de ces guimauves au coulis de mangue. Oh, j'aurais dû faire ma recette de mousse à la mangue aussi. Anne-Claire, Émile va vous accompagner pour manger plus tranquillement en bas. Merci. Merci. On remercie Anne-Claire. J'ai une petite histoire pour vous. Vous voulez savoir pourquoi l'omelette est si important pour Melvin? I remember every time, like on the weekends, it was like a Friday, we would be done with school, and all my siblings would like leave and go to their father's place for like the weekend, like a Saturday and Sunday. And me, I never went anywhere because I stayed with my mom because I didn't have like a father to go to. I used to always get woken up, and then she'll be yelling, "Come down here and eat," and then I just see this beautiful omelet, like so delicious. She just basically let me know that she was there for me and cared for me, like even though I didn't have a father figure like my other siblings to go to, but so it was just me and my mom. The key thing was the rally fries. They were the best French fries in the world. To this day, I still think so. And she even loved them. We would go to rallies, get the fries, and we would sit in the parking lot, and I would read books. She was helping me with my reading. It was strange because I didn't like reading, and I don't know if it was because of the fries or what, but I always looked forward to Sundays. I'm like, oh, I can't wait to get those rally fries and read that book. And I'm like, whoa, did I just say read a book? Yes, St. Louis is my hometown, born and raised, and I love it like 100%, like because it made me who I am right now. It was a nice party. It was also a nice time because everyone in my family was there after the funeral. Out of 5 people, probably one person like will catch what I'm trying to say. They know this life in St. Louis for so long. They don't know anything else.
it got to a point where it's like, you know what? I'll die young. I don't care. You're just waiting. I feel like living in St. Louis, you're constantly waiting. You're just sitting there waiting to see, oh, okay, so when am I gonna get shot? When am I gonna go to jail? Like, this is it. These things are normal, and like I was next in line to be like my brother or my uncle, and I got out of that. So I didn't spend my time angry or sad. I was always happy because I could have been in a worse place. For me, I just felt like free. Thing to say because that's where I'm from and that's my hometown, but I feel like even if I give them this positive like uprising and tell them all the great things and be there for them 100%, for sure they could totally be something great like from St. Louis, but I feel like the margin and the percentage of that is so small that I'm not willing to take that risk. If they were here, maybe I would be with my brothers, and my brothers are my uncles. Like I don't want that. Like, all that stuff that happened to my family, it makes me want to be a great dad. It makes me want to have a great family. It makes me want to leave St. Louis and never look back. Sous la couette, fondant chocolaté en tête. En un éclair, j'étais au lit, sans crème brûlée ou bien de nuit. Pendant ce temps, la tarte à tatin renversée me lâchait la main. Profiterole de mon obsession, brillait au lait de ma passion. Couché sur le flanc pâtissier, la tête entre les oreillers, j'imaginais un nirvana où les galettes seraient rois. Où les macarons et leurs fruits mousse au chocolat auraient pour tendre compagnon croissant, cupcake et baklava. Et leurs fruits mousse au chocolat auraient pour tendre compagnon croissant, cupcake et baklava. Les fruits ne sont pas un dessert,
mais un vulgaire remplacement que les parents et les sorcières utilisent contre les enfants. Me quiero comer un panqueque con dulce de leche, que esté partido al medio, que sea perfecto, perfecto. Recette de pancake congelée à la mode père célibataire. Non. Petit déjeuner inattendu, servi au lit par belle inconnue. Ah, borscht. Totetannersborscht. Ingrédients. 500 g de viande ou de bouillon. Un demi-chou. 3 betteraves. 3 carottes. 3 patates. Un oignon. Un demi-poivron vert. Une boîte de tomates en dés, 2 gousses d'ail, une cuillère à table d'huile végétale, une cuillère à thé de sucre, sel et poivre au goût, parsemé de crème sûre et de persil frais.
Je voudrais te parler un peu de mon enfance pour que tu puisses me connaître un peu plus. Quand j'étais jeune, en Providence, Rhode Island, dans un petit quartier italien, un petit appartement avec une cuisine bleue et une table ronde. Ah, la table ronde. On adore ça, la table ronde, notre famille. Juste le fait de pouvoir s'asseoir tous ensemble autour de cette table et se voir quand on mange. La seule mémoire que j'ai de cette cuisine, c'est exactement ça. Tôt le matin, déjeuner avec la famille, autour de cette table, en train de manger les muffins au bleuet, tout frais, comme mon père est allé chercher le matin. C'était le moment parfait. Quelques années plus tard, on a bougé en Suède, à Stockholm, dans une petite maison, avec une petite cuisine aussi, mais on n'a pas trouvé la table ronde parfaite. Alors on n'a pas de table ronde. Parce qu'il y a une table ronde, il y a une table ronde. Une table ronde à 4 pieds, une table ronde à 1 pied. À 4 pieds, tu peux pas t'asseoir, beaucoup de gens autour de cette table. Et puis quand tout le monde se lève, tout le monde se cogne et se fait mal. À 1 pied, t'as pas ce problème-là. Tu peux avoir beaucoup de monde autour de cette table et personne se cogne. Et il y a un petit secret aussi avec les tables rondes. Il y a toujours de la place pour une autre personne de plus autour d'une table ronde. Et c'est vrai. Et un autre truc aussi, c'est que si le pied n'est pas stable, tu peux pas vraiment avoir une conversation ou t'asseoir et être là, tranquille et manger. Tout...
quoi ton nom? Sébastien. Sébastien. Kenza. Kenza. Frédéric. Frédéric. Alors Frédéric, je te présente Sébastien. Je te présente Kenza. Kenza, je te présente Frédéric. Je te présente Sébastien. Sébastien, je te présente Frédéric. Je te présente Kenza. Alors, comme vous savez, moi, dans ma famille, on parle pas beaucoup, mais c'est quand même très important pour moi la communication, le fait de se retrouver tous ensemble autour de la table, d'apprendre à se connaître. Alors, je vous ai apporté des olives. Donc, vous pouvez faire connaissance. Est-ce que je peux t'offrir une olive? Moi, il m'avait promis des bananes sur le stage. Mais bon, je peux goûter. Est-ce qu'elle est bonne? Non? Est-ce que vous avez des meilleures olives? Toi, c'est bon? Si jamais vous voulez m'aider, on peut partager le micro. Voilà, partageons. Qu'est-ce que vous auriez préféré manger? Ben, moi, c'est le pâté chinois. Avec beaucoup de ketchup. Ma blonde en fait du très bon. Hein. Toi, Fred?
was 11 years old when I first had banana bread. My circus coach, she prepared us all a banana bread after training. And at first, I was a little hesitant because I didn't know anything about banana bread. But after that first bite, I was in heaven. And it instantly became one of my favorite dishes. And that led to my 7 brothers and sisters and I staying up super late trying to repeat this recipe. I can honestly say now, it was not a success. It was a disaster. But after so many nights, I found a recipe that takes you back to your childhood days. Maintenant, on va faire cuire cette magnifique pain aux bananes. Et on mange ensemble à la fin du spectacle. J'aimerais remercier l'ensemble des artistes du fabuleux spectacle Cuisine et Confession pour m'avoir permis, moi, Frédéric, de vivre une expérience unique. J'aimerais prendre quelques secondes pour remercier Gabi, ici à mes côtés, qui a su me guider à travers cette aventure périlleuse. Merci à toi encore, Gabi. Tu es une artiste au talent incommensurable, probablement la plus grande artiste de cirque que le monde n'ait jamais connue. Tu fais partie de ces rares artistes qui n'ont pas besoin de lumière sur scène car ton charisme nous illumine tous, marquant notre vie à tout jamais. Merci du fond du cœur, merci. Je demanderai à toutes les personnes dans la salle de sortir leur téléphone portable. Gabi a un petit message pour vous. Merci. Mesdames et messieurs, je vais vous demander de sortir tous votre portable, d'aller sur la minuterie tout en laissant votre portable sur la mode vibration. Vous allez voir que ça va sonner quand même. Oui? Est-ce que c'est clair? Oui? OK. À mon signal et pas avant, on part la compte à rebours pour 36 minutes. Ah, il y a une alarme qui sonne déjà. Non, c'est 36 minutes. Oui? 36 minutes. 36 minutitos. Oui? Moi, je vais faire 3, 2, 1 et on part tous ensemble. C'est vraiment important de partir tous ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Je peux vous attendre si vous n'êtes pas prêts. Il faut dire la vérité. OK? Est-ce que vous êtes prêts? Yes. OK. On y va? Il y a beaucoup d'enfants. Il ne faut pas acheter des téléphones, les enfants. Pardon. On fait 3, 2, 1 et on part tous ensemble. Maintenant, oui? OK. 3, 2, 1, on y va. Merci. Merci. T'étais vraiment bien. Merci. Pour un pain aux bananes, il faut 36 minutes. Pour moi, ma vie, ma recette, je vais essayer de vous la raconter en 5 minutes. Well, you play that tarantella and the hounds, they start to roar. The boys all go to hell and the Cubans hit the floor. They drive along the pipeline, they tango till they're sore. They take apart their nightmares and they leave them by the door. Let me fall out of the window with confetti in my hair. D-light jacks are better on a blanket by the stairs. I'll tell you all my secrets, but I lie about my past. So send me off to bed forevermore.
a bed till I get back in town. Let me fall out of the window with confetti in my hair. Dear light jacks are better on a blanket by the stairs. I'll tell you all my secrets, but I lie about my past. So send me off to bed forevermore. Just make sure she's all in calico and the color of a doll. Wave the flag on Cadillac Day and a skillet on the wall. Cut me a switch or hold your breath till the sun goes down. Write my name on the hood. Send me off to another town. Let me fall out of the window with confetti in my hair. Dear light jacks are better on a blanket by the stairs. I'll tell you all my secrets, but I lie about my past. So send me off to bed forevermore. J'ai cherché à dessiner dans un plat mon autoportrait. J'ai commencé par trouver de quels ingrédients j'étais fait et quelles ont été les étapes de ma conception. Comme si je pouvais simplifier mon être en quelques ingrédients. Passer ma chair au moulin à viande, diluer mon âme dans le bouillon. Il n'y a pas de recette pour l'amour, pour la création, pour le bonheur. Je suis arrivé chez lui à 5 heures du matin et il m'a préparé des empanadas.
chances, they're multiplying, and I'm losing control. 'Cause the power you're supplying, it's electrifying. You better shape up, 'cause I need a man, and my heart is set on you. You better shape up, better understand. To my heart I must be true. You're the one that I want. Ooh, 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 honey, the one that I want. Ooh, 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 honey, the one that I want. Ooh, 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 can't you see? Oh, yes, indeed. Oh, yes, indeed. If you're filled with affection, you're too shy to convey. Meditate my direction and feel your way. You better shape up, 'cause I need a man who can keep me satisfied. You better shape up, you better prove that my fate is justified. And I know deep down inside you're the one that I want. Ooh, 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 honey, the one that I want. Ooh, 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 honey, the one that I want. Ooh, 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 can't you see? Oh, yes, indeed. Oh, yes, indeed. Ooh, ooh, indeed. Yeah.
Good evening. I would like to make a toast to Misha and Chiara. They are falling in love here in front of us. Un petit omelette et oups, on va sous la couette. Also, a toast are not famille, our roots, our cultures, who have taught about food, who have taught us about food and influence our taste. People we know, people we don't even know that have a big impact in our lives. Like my father. I never knew him, and he has a huge presence in my life. I realized that when I discovered my drawings that I have done when I was a kid. In all of them, my father was enormous. My mother, normal size, and I was minuscule. The last time I saw my father, I was 8 months old. For me, my father was an unwritten book, nothing but blank pages. I started to fill those pages with stories I heard over the years. The first page I felt should have been the last one, because I didn't even know my father's name, but I knew that he was dead. In fact, my father wasn't just dead. He was missing. Hard for a young child to understand, so my mother explained it to me that very bad people from the military government have taken him, put him in a concentration camp, tortured him, killed him, and hid his body somewhere. Very, very hard for a young child to understand. In Argentina, we call this a desaparecido. My father was a revolutionary, an intellectual, and a member of a communist group. The day the army kidnapped my father, we were in our way to a friend's house for a dinner. The police were waiting for him inside the house. After argument, violence, they took my father tied up, black bag over his head, and we never saw him again. I have so many questions about him, and now that we are talking about food, I ask myself, how was his last meal? Who cooked it? How is the food like in a concentration camp? And if serving food is an act of love, how do you cook for a man being put to his death? And, maybe it's not the right question. In fact, I would like to know how would he have liked to spend his last meal. He grew up in an Italian family. He probably would have chosen a Sunday pasta with friends, family, his student, his teacher, people he loved, my mother, me. Kitchen will smell tomato sauce. It will be full of flour. We will laugh a lot, talking about politics and football. And we will play guitar,
sing a song, and at the end make a toast for this beautiful life. At one moment, my father will stand up, give us a last kiss, walk to the door, singing with a little smile. I would love to tell him how beautiful is the life he's about to lose. But I know that he will tell me that he has no choice. He will always be 32 years old, younger than me now. His name, Osvaldo Plaul. Desaparecido since January 4th, 1977.
Va, no te va mi miaro to nase, no te va miaruelo, miaro to nase, lolo ya ova mi duelo, no viva mia ilo. Va, no viva do tone ase, e halolo no vigne, no viva do to agbeyawo, no viva do to agbeyawo, no viva. Mia ilo agbele tekpo, mia ilo vivida, na mesiame. Va, no te va mi miano to nase, no te va miaro to nase, lolo ya ova mi duelo, no viva mia ilo. Va, no viva do tone ase, e halolo no via, no viva do to agbeyawo, no viva do to agbeyawo, no viva. Mia ilo agbele tekpo, mia ilo vivida, na mesiame. No no va no, no no ne ka, no no va no, no no ne ka, no no vividi mia no tu se sende, mia duelo, ne mia kudo, no no va no, ci jueda e mumbiana mesiame da, no kuku kudo vivi no no fafaro. Nasero, amesia mele babilai, chijwe muni amele kabeto mabose, jo famila, akweya nyomi jovalo. Alors mes amis, on a bientôt fini.
Ça commence à sentir bon dans notre cuisine en ce moment. Vous avez faim? Pablo, tu peux regarder si le pain banane est prêt? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire précisément combien de temps il reste? 4h40? Merci. T'inquiète ma chérie. Ça arrive. Ça arrive. Et comme on dit en suédois à ces moments-là, maten man äter är vår medicin. Medicinen vi tar är maten vi äter. Men jag skulle inte kalla för surströmming för mat eller medicin. För det luktar illa och smakar illa och är inte gott alls. Il y a personne qui comprend quand tu parles suédois. Non, je sais. Mathie, il n'y a personne qui te comprend non plus quand tu parles français. C'est vrai. Est-ce que je peux continuer quand même? Oui. Ok. T'as l'air fatigué, toi? Un peu. Je vais vous présenter les artistes. Anna Kichenko. Qu'est-ce qu'elle aime? Des raisins. Tom yum soup. Ah, Totania s'mores. Deja su pai, ay, ay, ay. Ay, qué tristeza. Emil vino solo, lejos, sin ver nada, empanadas, tristeza. Danica Cañón Plamondón. En tu propia fuente, Gabriela París. Con lágrimas hechas de gotas de seda, haciendo que pese la bruma en la bruma. Sidney Aikin en la soledad. Otro que queda. Pablo Brámparo. Melvin Dix. Michelle Ferrero, Mati Blau, ¿cuánto falta?
And now, as promised, we'll have pasta and banana bread. And in the pasta, there's a lot of the vegetables that a lot of you guys cut and helped out on stage, and the eggs and the banana bread as well. So if you guys want to taste some of this pasta and banana bread, we'll have it here in front for all you guys. Thank you. That you're standing over burning flowers and the wind blows, maybe you should go. I'm throwing over burning flowers and the flowers, maybe you should know. We're gonna go right where we gotta go. We're gonna throw it, we're gonna wash it away. We're gonna go right where we gotta go. We're gonna throw it, we're gonna wash it away. We're gonna go right where we gotta go. We're gonna throw it, we're gonna wash it away. We're gonna go right where we gotta go. We're gonna throw it, we're gonna wash it away. You're standing over pure gunpowder and my fire's getting kind of low. You're keeping all the bursting power and the fire, baby, you should know. But you're mixing all the stuff together and the bombs are getting good to go. But you're mixing all the bombs together and I don't know which one you could throw. We're gonna go right where we gotta go. We're gonna throw it, we're gonna wash it away. We're gonna go right where we gotta go. We're gonna throw it, we're gonna wash it away. We're gonna go right where we gotta go. We're gonna throw it, we're gonna wash it away. We're gonna go right where we gotta go. We're gonna throw it, we're gonna wash it away. You're standing over baking powder and the bell rings telling you to go. You're stealing all the baking power and the bell rings, baby, you should know. That you're standing over burning flowers and the wind grows, maybe you should go. On throwing all those burning powers and the flowers, baby, you should know.